place you can go and you are sheltered from the winds. Mahali ambapo unaweza enda na unakingwa na upepo. Can you imagine? Unaweza wazia hiyo sasa. If a ship in the harbor, kwamba kuna meli kwenye bandari, and if it is exposed to all the things, the dangers, na kama inakumbana na kila kitu hatari, and the waves, na ile mawimbi, and the storms, na ile dhoruba, what will happen? And will be destroyed. Itatupa toka kwenye bandari, nitaharibiwa. And therefore it must have an anchor. Nanga yake. And God is our anchor. Na Mungu ndiye nanga yetu. God is that haven of rest. Mungu ndiye lile pango la kujificha. He is the harbor of rest. Yeye ndio bandari ya pumziko. There's no place you can go to. Hakuna mahali popote ambapo unaweza enda. And you are safe from the storms of life. Unakuwa salama na dhoruba za maisha. There's no other place you can run to. Hakuna mahali pengine ambapo unaweza kimbilia. And you are protected. Unakuwa mtu ambaye amelindwa. The Bible calls him the rock. Biblia inamtaja kama mwamba. A hiding place. Mahali pa kujificha. You know, long ago, unajua zamani, a fight, wakati ambapo kulikuwa na mapigano between communities, kati ya jamii fulani na fulani, a community will have a place they run to and hide. Jamii fulani wangekuwa na mahali ambapo wanakimbilia, wanajificha pale. Maybe a big cave, labda ni pango fulani kubwa, and they will make that their fort. Na wanafanya hiyo inakuwa ni ngome yao. And they will run to it when things are difficult. Na wangekimbilia pale mambo ikiwa ngumu. And fight from that fort. Na wanapigana toka katika ile ngoma. And I wonder, you in your life, na mimi nashangaa wewe katika hayo maisha yako, because the things that happen generally on people, kwa sababu kijumla mambo ambayo inatukia kwa watu, it also happens to the church. Pia hiyo hutendeka kwa kanisa. And what God puts us in the natural things, na kila ambacho Mungu anatuweka ndani yake katika mambo ya kimaumbile kawaida, it is actually what happens in the spiritual. Ukweli hiyo ndio inatendeka katika hali ya kiroho. I wonder, where is your hiding place now? Mimi nashangaa mahali pako pa kujificha leo hii ni wapi? Where is your dwelling place? Mahali ambapo wewe unakaa ni wapi? In Psalm 32 and verse 7, katika Zaburi 32:7, David will say, Daudi akasema hivi, you are a hiding place for me. Zaburi 32:7. You are a hiding place for me. Inasema ndiwe sitara yangu. You preserve me from trouble. Utanihifadhi na mateso. You surround me. You surround me with the shouts of deliverance. Utanizungusha nyimbo za wokovu. Shouts of deliverance. Shangwe ya wokovu. Now to think like this. Sasa mimi nafikiri ni hivi. When David looks at God, wakati Daudi anamtazama Mungu, he sees God as his hiding place. Anamuona Mungu kama mahali pake pa kujificha. He sees God as his refuge. Anamuona Mungu kama kimbilio lake. And he sees God as his deliverer, and who does the shouts of deliverance. Na anamuona Mungu kama mkombozi wake na yule ambaye anapiga shangwe za ukombozi wake. This reminds me, na hii inanikumbusha, sometimes in our homes, wakati mwingine katika maboma zetu, you find when a hen has chicks, unakuta wakati kuku ana faranga zake, and he's just relaxing in the compound, na ametulia tu katika boma. Sometimes a kite wants to take one of the chicks. Wakati mwingine kuna mwewe anataka kuchukua mojawapo ya kifaranga. And if the farmer is there, na kama yule mkulima ako pale, he will shout and run. Atapiga kelele na kimbia. And that shouting delivers the chick from the hands of the kite. Na ile makelele na mkomboa yule kifaranga na ile mikono ya Can you imagine sometimes the devil has such a plan with you? Unaweza wazia kwamba sasa shetani wakati mwingine anakuwa na mpango kama huo kwako. And he wants to snap your life. Na anataka kwamba akatishe maisha yako. He wants to snap something out of your life. Anataka kate kitu katika maisha yako. He wants to do damage in your life. Anataka alete madhara katika maisha yako. And God comes like the farmer. Na Mungu anakuja kama yule mkulima, shouting at the enemy. Akipiga makelele kwa adui. And the enemy can't reach you because of the shout of God. Na yule adui hawezi kufikia kwa sababu ya ile makelele ya Mungu. Do you imagine that? Unawazia hiyo sasa? I think it's important that we know nawazia kwamba ni muhimu sana tujue why it is important to get this dwelling place. Kwamba kwa nini ni muhimu sana tupate hapa mahali pa kukaa. Why it is important to get this hiding place. Jinsi ambavyo ni muhimu tupate hapa mahali pa kujificha. In the Bible also, katika Biblia pia, within Psalm 27 verse 5, tunaona katika Zaburi 27:5, for he will hide me in his shelter
in the day of trouble. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya. He will conceal me under the cover of his tent. Atanisitiri katika hema yake ama kifuniko cha hema yake. He will lift me up high upon a rock. Ataniinua juu ya mwamba. We are still talking about this care of God. Bado tunazungumzia kuhusu ulinzi wa Mungu. And I want to show that God cares. Na nataka nikuonyeshe kwamba Mungu anajali. Look at what David says in this psalm. Angalia pale kile Daudi anasema katika hii Zaburi. That God, kwamba Mungu, he will hide me, atanificha mimi in his shelter. Katika kivuli chake. Shelter. Katika hema lake. He will shelter me from all the dangers outside. Atanikinga na hatari zote zilizoko kule nje. That's what God does. Hivyo ndio Mungu hufanya. And remember what we read in the beginning. Nakumbuka kile ambacho tulisoma pale mwanzo. This does not happen to every man. Kwamba hii haitendeki tu kwa kila mtu. This happens to the man who finds. Hii inatendeka kwa yule mtu ambaye anapata. That dwelleth